Winner of this year's Miss Kuvagam title, Rekha, was a commercial sex worker before she turned into a Karagatam dancer. நான் பாலியல் தொழிலில் யாரும் ஈடுபடாமல் இருந்தால் சமுதாயத்தில் எங்களை மாதிரி அரவாணிகளுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும். பாலியல் ஆபாச உடை இதெல்லாம் அணியாமல் இருந்தால் நல்ல பேர் கிடைக்கும். பாலியல் தொழில் ஏன் ஈடுபடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள் எதுவுமே இல்லை. அது இல்லாத காரணத்தினால தான் பாலியல் தொழிலுக்கு போகிறாங்க. இப்போ அரசாங்கம் எவ்வளவோ எங்களுக்கு இப்போ முன்னுரிமைகள் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இன்னும் நல்ல வேலைவாய்ப்பு திட்டங்கள் கொடுத்தாங்கன்னா எங்களை மாதிரி ஆட்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சமுதாயத்தில் நல்ல பேரோட இருப்பாங்க. மக்களுடைய பார்வைக்கு நல்லா தெரிவாங்க. There aren't too many options open to them. We don't have, we're not going to hire, somebody who's transgendered, say to be a receptionist in an office or to be a clerk somewhere. There's so much of antipathy towards them that many of them wander into sex work. And when they're in sex work, obviously they're in your face. So they're constantly flaunting. And there are, for instance, some communities which want transgender people to come and sing and dance when baby is born and all of that. So they derive their identity from doing all of that, which is why they are sometimes in your face. But if you sit down and talk to them, they are really very simple people. They are very hurt people, and all they want is to be accepted and given a chance. Speculation still abounds whether the mind or the physiology plays a dominant role when a biological male feels that he is actually a female. We have no answers to many of these things. As far as transsexual is concerned, the question of body coming does not arise because the body is full-fledged male or female. It is only in the mind. But what makes the mind think that, we have no answer. There are only hypotheses or theories. One theory is that there's a genetic abnormality which is not being proved. The second theory is that when this person is in the womb of the mother, at a critical stage of development of the embryo or the child inside the womb, there is a hormone imbalance and which made them behave that way. Again, not being proved beyond doubt. Dr. Reddy is troubled by the fact that no clear study has been done to find out the real characteristics of those visiting the Kuvagam festival. So Aravani, to the best of my knowledge, is not a scientific word. The legend goes that Aravan, the god, is their ruling deity, and so they call themselves Aravani. I was told that there's a great Tamil writer who gave this term to these people because in Tamil some name has to be given to them. So because they all pray to this god Aravan, so they coined them as Aravanis. But from a scientific perspective, the word Aravani doesn't identify the real situation. So it again, there's going to be a misleading, or we are propagating again myths and misbeliefs. So as a scientist, I would like to give specific terms or specific labels to specific individuals and types of characters or situations. That will be much more appropriate and we'll be doing justice to them. Dr. Reddy classifies transgenders into cross-dressers or fetishists, intersex people who will have rudimentary sexual organs of both genders, with one organ being more dominant than the other, homosexual transvestites, and eunuchs. Each person's social mental makeup is different. So we cannot give one umbrella terminology for everybody and then do that. If we are doing that, we are unscientific and not doing justice to the subject itself. Noori is a fighter. Once a commercial sex worker, she bore the stigma with grit but eventually married the man she loved and began life afresh with him.
Noori was diagnosed HIV positive in 1987. She lost her husband to an accident in 1993, but she hasn't allowed adversity to quell her indomitable spirit. Today, she runs South India Positive Network and has adopted 32 children, some HIV positive. On transsexuals being classified as third gender, Noori's views are categorical. மூன்றாம் பாலினம் முக்கியம் தேவை. எனக்கு சமுதாயத்தில் பார்த்தாக்கா எல்லாத்துக்கும் அங்கீகாரம் கிடைக்குது, இந்த மூன்றாம் பாலினத்துக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ ஆணாண்ட போயிட்டு நாங்கள் ஆணுன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு பெண்ணாண்ட போய் பெண்ணுன்னு சொன்னாக்கா அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேன்றாங்க. அப்போ எங்களுக்கு மூன்றாம் பாலினம் முக்கியத்துவம் தேவை. 2000 என்னுடைய பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணேன். அந்த பாஸ்போர்ட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ன்னு கொடுத்தேன். அந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ன்ற காலத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீமேல்னா எஃப்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், அதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறேன். எல்லா அரவாணிங்களும் அது போல் தேவை. எனக்கு இதில் டூப்ளிகேஷனும் வராது. சில அரவாணிங்க ஆப்ரேஷன் ஆனவங்களும் இருக்காங்க, சில அரவாணிங்க ஆப்ரேஷன் இல்லாதவங்களும் இருக்காங்க. ஆப்ரேஷன் ஆகாத அரவாணிக்கு எப்படி நம்ம ஃபீமேல்ன்ட்டு கொடுக்க முடியும்? அவர் கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. ஏன்னா இது புரியாத புதிராக இருக்காருன்னா மூன்றாம் பாலினமும் இருந்தால் நல்லது. கவர்மெண்ட்லேருந்துனாக்கா எங்களுக்கு அங்கீகாரம், முழுமையான அங்கீகாரம் கிடைச்சாலும் சரி சட்டப்பூர்வமாக கிடைக்கணும். இவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, உலகம் ஆல் இந்தியாவில் வரணும் அது போல்.